So this video is about which market to trade. There are lots of markets. So which market is for trade? Okay. So there are like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 market to trade. First is stock. In stock like Tesla, Apple, Nvidia. This is stock. Okay. Then funds. Then future. Then forex. Then crypto, index, bonds, economy, option. Okay, there are a lot of category of market. So which should we take? So I ask is ChatGPT. It's greatly explain which market to trade. So those are bond. This is uh, metal, Bitcoin, and Euro USD. The best pair in forex. This is best pair in crypto, best pair for metal commodity. Those are index. Okay, this is like 25 days open. Bitcoin only 7 days open. Five days. Daily liquidity very high, extremely high. Gold very high, highest in the world. Okay, যেটা আর কি লিকুইডিটি সবথেকে বেশি থাকে এই মার্কেটটা কম মুভমেন্ট করে। আর যেটা লিকুইডিটি কম থাকে সেই মার্কেটটা এইভাবে মানে র্যাপিডলি আপ ডাউন করে। কারণ এটার লিকুইডিটি কম মানে টাকার পরিমাণ কম। মার্কেট বড় বড় প্লেয়ার চাইলেই মুভমেন্টটা দিতে পারে। সো অ্যাবসলিউট ডেইলি টার্নওভার ভেরি হাই। এইটা ইন্ডেক্সের এটাও ইন্ডেক্সের টার্নওভারটা হলো ম্যাটার করে। টার্নওভার কত হয় ডেইলি। তো এটার স্পেসিফিক কোনো টার্নওভার আর কি নাই। সেজন্য এটা ভেরি হাই দিছে। তারপর গোল্ডের টার্নওভার $200 বিলিয়ন। সবথেকে ভালো হলো এই ফরেক্সের ইউরো ইউএসডি। এখানে 2 পার ডে টার্নওভার। সবথেকে ভালো এইটা। দেন ভালো গোল্ড, দেন বিটকয়েন। কারণ এটার মানুষ কম, টাকা কম, মার্কেটটা রেপিডলি আপ ডাউন করবে। সো বিটকয়েনে বিগিনারদের জন্য না। Like I am a beginner, so Bitcoin is not for me. Who has like billion of dollar in their bank is for there. Who has like 100 to 500 is not for Bitcoin. Okay, you can also trade on if they like to ride the trend. So index you can trade on index and other things like future fund, stock এগুলো আর কি মানে বিগিনারদের জন্য না। স্টক ট্রেডিং, অ্যাপল, টেসলা শেয়ার কিনে একটা লং টাইমের জন্য ইনভেস্ট করা, ফান্ড এরকম ফিউচার আর কি ফিউচার ভালো না। বন্ডস, ইকোনমি এগুলো এরকম অপশন হলো জোয়ার মতো। সো দ্যাটস দ্য থিং। শুধু ফরেক্স, ক্রিপ্টো আর ইন্ডেক্স এই তিনটা আর কি ভালো আমার মতে। তারপর এভারেজ ভলাটিলিটি হাই, ভেরি হাই, এক্সট্রিম। বিটকয়েনে এক্সট্রিম থাকে। বোলার বোলারিটি মানে এইরকম আর কি মুভমেন্ট। লো মিডিয়াম মানে এটা আর কি লো ভাবে যায়। এটা হাই, ভেরি হাই।
ভেরি হাই কোনটা? ইউএস 100 এটা ভেরি হাই। ওকে, ভেরি হাই। এটা ভেরি হাই। সো গোল্ড, এটাতে গোল্ডের ফিল পাওয়া যাবে ইউএস 100 এ। ফেক ব্রেকআউটস মিডিয়াম মিডিয়াম হাই, গোল্ডেও হাই, এটাতে লো, এটা ভালো। সো বিগিনার ফ্রেন্ডলি দেখতে পাচ্ছেন, 4টা স্টার। এটা একটা স্টার, বিটকয়েন কিন্তু একটা স্টার, বিটকয়েন একটা স্টার। ওকে, সো বিটকয়েন একটা স্টার। সো বিটকয়েনে কোনোভাবে ট্রেড করা উচিত না বিগিনার অবস্থায়। আমি বিগিনার, আমার ট্রেড করা উচিত না বিটকয়েনে। আমার ট্রেড করা উচিত এইটাতে, লাইক ইউরো ইউএসডি আর ইউএস 100। যদি মনে হয় ইউরো ইউএসডি ভেরি স্লো, ইউএস 100, ওকে, দেন ইউএস 30। Yeah, there are like UAD USD thing, largest trading volume in the world, lowest spread, smooth trend, technical analysis. Logically চিন্তা করলে ইউরো ইউএসডি বেস্ট। তারপর গোল্ড, huge daily movement, lots of trading opportunity, ve- very liquid, strong trend during London and New York session, can be extreme volatile during news. Stop loss need to be wider. Uh, One of the cleanest trade trending market. One of the cleanest trending market. Excellent movement. Often report movement average. Often repeats movement average. Strong move during new work session. Okay. Large move can also means, এটা আমাদের লস করবে না কারণ আমাদের স্টপ লস মিনিমাম থাকবে। সো sensitivity to earn, okay, trend trader, I'm a trend trader, workberry, US 100 is best for me. Strong directional move, good for swing trading, can be trend for hours. So this is not for me, more sudden spikes than it. Bitcoin by cross, you don't need volatility, bitcoin ফার্স্টে, তারপর ইউরো ইউএসডি সবার লাস্টে, তারপর আমাদের দরকার ভলিউম, নট ভলাটিলিটি। ওকে, বেস্ট ফর স্মল অ্যাকাউন্ট, ইউরো ইউএসডি, ইউএস 100। আই চুজ বোথ। বেস্ট ট্রেডিং সেশন টাইম লাইক ইউরো ইউএসডি 1 p.m. to 10 p.m. সকাল 10টা থেকে তুলুন নিউ ইয়র্ক ওভারল্যাপ টাইম, 2টা থেকে 11টা, 7 p.m. এই দেখেন, ইউএস 100-এর জন্য 7:30 থেকে 11টা বেস্ট টাইম। Active all day often during negotiation. Yeah, there are something useful thing instrument. Okay. সো আমরা আইডিয়া পেয়ে গেছি যে কি কোন কোন মার্কেটে ট্রেড করা উচিত। আমাদের উচিত আহ, এই 2টা মার্কেটে ফোকাস দেওয়া উচিত। ফার্স্ট অফ অল ইউরো ইউএসডি, ইউএস 100। ওকে,
Second of all, yeah, forex stock, um, yes, commodity, cryptocurrency, bond, fund, option, future. ভোলাটিলিটি, ভোলাটিলিটি এটা যত কম হবে তত আমাদের জন্য ভালো। ক্রিপ্টোকারেন্সি হাই ভোলাটিলিটি, সো এটা আমাদের জন্য ভালো না। বন্ড, বন্ডও আমরা ট্রেড করতে পারি সাইড লো ভোলাটিলিটি। ফিউচার স্টকে মিডিয়াম হাই, লো মিডিয়াম ফরেক্স পিয়ারে, কমোডিটিস, কমোডিটিসে হাই ভলিউম, এটাতে ভালো, লাইক প্রথম দুইটা ভালো, ফরেক্স আর এটা ভালো। তারপর এইটাও ভালো স্টক, কমোডিটি হাই ভলিউম, like high volatility, cryptocurrency high, very high volatility, bonds low volatility, medium, team, future high, forex. Yeah, those are like three type of most. Land trading, strong trend. So আমরা এই তিনটাতে ট্রেড করবো। আচ্ছা, এটার ডিফারেন্সটা দেখি। তিনটার ডিফারেন্স আছে। ওভারঅল ইউএস স্টক মার্কেট, S&P 500, largest non-financial companies, trend quality, volatility. হ্যাঁ, তালা তো মারি। This is balance between US 100 with bond market based if strong momentum and large price movement. Balance between, okay, yeah, okay. So choose. Let me choose trading pair for me. I gonna first choose index like Nasdaq. Okay, US 30, S&P 500. Okay.
SPX. We're studying view. Yeah, this. And forex pair just one. This one. Okay. Yeah, Euro USD, JPP USD, JPP. So Euro USD আর জিবিপি ইউএসডি সেমই কাজ করে। এইটা একটু ডিফারেন্স। সো এটা ইউএসডি জেপিও এটা আমরা নিব। So USD JPY goes okay. Then like others one like not that much good. Okay, আমাদের research test we done about that. Now we look at the chart. We don't need gold. Okay, those are five our focusing point. Yeah, this is good market. Like follow the fucking trend. Sorry, follow the trend. Go to 15-minute time frame. Like এটা যখন ইউরো সরি what is called নিউ ইয়র্ক সেশন ওপেন হয় তখন আর কি মুভমেন্ট গুলা ভালো থাকে। সো 7:30 7:30 মার্কেট মার্কেটটা ভালো ভালো মুভমেন্ট দেয়। সো এই মার্কেটে 7:30 এসে ট্রেড করা ভালো উইথ ভেরি স্মল স্টপ লস। 7:30 সরি এটা তো 12টা। সো এটা হলো লন্ডন সেশন ওপেন, নিউ ইয়র্ক সেশন ক্লোজ। সো লাইক 6টার পরে মার্কেটে একটা ভালো মুভমেন্ট মিললো। লাইক 6টার পরে একটা ডাউনে মুভমেন্ট আসছে। 6টার পরে একটা ভালো মুভমেন্ট, মানে 7:30টার সময় ভালো মুভমেন্ট। এখন আর কি একটা ভালো মুভমেন্ট আশা করা যায় মার্কেট থেকে আপের ডাইরেকশনে। মাঝে মাঝে বাইরের দিকে ভালো থাকে বাট এখান দেখেন ভালো একটা মুভমেন্ট, ভালো একটা মুভমেন্ট দিচ্ছে আপে, ভালো একটা মুভমেন্ট আপে দিচ্ছে, ভালো একটা মুভমেন্ট ডাউনে দিচ্ছে, ভালো একটা মুভমেন্ট আপে, আপে ভালো মুভমেন্ট, ভালো একটা মুভমেন্ট দিচ্ছে, ডাউনে একটা ভালো মুভমেন্ট দিচ্ছে। এর আগে রেঞ্জিং ছিল, মার্কেটের কন্ডিশন ভালো না। ওকে, লেটস চেক অন ইউএস 30। এটা কিন্তু ভালো একটা প্রফিট করা যাবে S&P 500 এ, যেটা দেখলাম আর কি। লাইক ইউএস সেশন ওপেন করে যা ফলোটা ট্রেন্ড করা 1 মিনিট টাইম ফ্রেমে দিয়ে। ওকে, লেট মি এক্সাম্পল। এটা সেম ইউএস 500 এর মতো। লাইক 1 মিনিট টাইম ফ্রেমে গেলাম। এই মার্কেটটা 7টার পর 7:30টার পর এটার আওয়ার্স এর বাইরেও মার্কেটে ভালো ভালো মুভমেন্ট আছে। এই দেখেন, এই কারণে বাই করতাম। ছোট মোটো একটা স্টপ লস নিয়ে লাইক এখানে বাই করবে।
1 is to 20, guys. What you need? 1% is like 20% profit. Okay? 1 is to 10, 5, 3, available. So ইন্ডেক্সের এরকমই ওয়ার্ক করে, লাইক নিউ ইয়র্ক সেশন ওপেন হলে এরকম বড় বড় মুভমেন্ট দেয়, তো স্বাভাবিক। Where is the market? Wow, wonderful, wonderful. ছয়টার পর একটা ভালো মুভমেন্ট দিছে, তারপর হাতে আবার মুভমেন্ট দিছে, বা এটা ভালো একটা হাতের দিকে মুভমেন্ট দিছে, ভালো ভালো মুভমেন্ট দেয়, লাইক 7:30টার দিকে। এটার প্রফিট প্রফিট করা পসিবল। ওকে, দেন ইউরো জিপিবি, লাইক এটা এটার অপোজিট থাকে। এটা যদি আপ ট্রেন্ড থাকে এটা থাকবে ডাউন ট্রেন্ড, এটা ডাউন ট্রেন্ড থাকলে এটা আপ ট্রেন্ড থাকে, এরকম আর কি থাকে। এটা আর হাইলি ভোলাটাইল nowadays, not high volume, it's highly volatile, like this ranging, then spike. After that, like there are big spike over there, spike the mood like um small. There are two major things we can see, so that's like up there and like little bit orange here, and after that we can see the mm, moderate movement, and it's make a range over there and fall over from to there. So it's can like high, not highly volatile, like moderate volatile. And after that, there are some rejection against of the downtrend and up rejection over there.